This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, text number 24. Сегодня утром мы прочитаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, 25 глава, 24 текст. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mad Ashraya Kata Mrishta Shrinvanti Katayanti Cha Tapanti Vividash Tapa. That's some mystic power or something. Мистические силы в действии. Maybe somebody else can help you hold. Кто-то может помочь поддержать другой конец. Naitan Mad Gata Chetasa Madashraya Katamrishta Madashaya katham vishta Shrinvati Katayanti Cha Tapanti Vividashtapa Naitan Mad Gata Chetasaha Madashraya Katamrishta Shrinvati Katayanti Cha Tapanti Vividashtapa Naitanmad Gata Chetasaha Madashraya Katamrishta Shrinvati Katayanti Cha Tapanti Vividashtapa Naitanmad Gata Chetasaha. About me. Обо мне. Let them say the English first. Kataha, stories. Истории. Mrishta, delightful. Вдохновленные. Shrinvati, they hear. Они слушают. Katayanti, they chant. Они воспевают. Cha, and. И. Tapanti, inflicts suffering. Приносящие страдания. Vivida, various. Различные. Tapaha, the material miseries. Материальные страдания. Na, do not. Не. Etan, unto them. Им. Matkata, fixed on me. Сосредоточенные на мне. Chetasa, their thoughts. Их мысли. Translation. Engaged constantly in chanting and hearing about me, the Supreme Personality of Godhead, the sadhus do not suffer from material miseries, because they are always filled with thoughts of my pastimes and activities. Перевод. Постоянно занятые воспеванием и слушанием обо мне, Верховной Личности Бога, садху не страдают от материальных страданий,
потому что они постоянно наполнены мыслью о моих играх и деяниях. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. There are multifarious miseries in material existence, those pertaining to the body and the mind, those imposed by other living entities, and those imposed by natural disturbances. But a sadhu is not disturbed by such miserable conditions because his mind is always filled with Krishna consciousness, and thus he does not like to talk about anything but the activities of the Lord. Maharaj Ambarish did not speak anything but the pastimes of the Lord. He engaged his words only in glorification of the Supreme Personality of Godhead. Sadhus are always interested in hearing about the activities of the Lord or his devotees. Since they are filled with Krishna consciousness, they are forgetful of the material miseries. Ordinary conditioned souls, being forgetful of the activities of the Lord, are always full of anxieties and material tribulations. On the other hand, since the devotees always engage in the topics of the Lord, they are forgetful of the miseries of material existence. Комментарий Шрилы Прабхупады. Существуют различные страдания в материальном мире, относящиеся к телу и уму, относящиеся к тем, которые приносят другие живые существа, и те, которые приносят естественные условия жизни. Но садху не обеспокоен такими страданиями, поскольку его ум всегда наполнен сознанием Кришны, и таким образом ему не нравится говорить ни о чем, кроме деяний Господа. Махарадж Амбариш не говорил ни о чем, кроме игр Господа. Вачамси Вайкунтхагу Нану Варнане, Бхагаватам 9.4.18. Он посвящал свои слова лишь прославлению Верховной Личности Бога. Садху всегда жаждут слушать о деяниях Господа и Его преданных. Поскольку они всегда наполнены сознанием Кришны, они забывают о материальных страданиях. Обычные обусловленные души, забывая о деяниях Господа, наполняют себя беспокойствами и материальными проблемами. С другой стороны, поскольку преданные всегда посвящают себя темам, связанным с Господом, они забывают о страданиях материального существования. Oma Gyan Timidandasya Ginangina Shilakaya Chuksunimilitam Janatasmai Sigurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Shwayam Rupa Kadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktarindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. I'd first like to offer my respectful obeisances to all my illustrious godbrothers. Вначале я хотел предложить свои почтительные поклоны всем моим возвышенным духовным братьям, all the assembled Vaishnavas, всем собравшимся вайшнавам. Vanchakalpa turubhyascha kripasindu bevacha patitanam pavanevyo vaishnavebhyo namo namaha. So we're reading from 3rd canto, Shrimad Bhagavatam, 25th chapter. Мы читаем сейчас 25 главу 3 песни Шримад Бхагаватам. And this chapter of Shrimad Bhagavatam delineates the qualities of a sadhu. И в этой главе Шримад Бхагаватам описывается качество садху. There's many qualities of a sadhu. У садху очень много качеств, described in this 25th chapter, которые описаны в этой главе. Perhaps the most famous verse from this chapter. Наверное, самый известный текст из этой главы для нас Tatikshava Krunika Suridam Sarvadehinam Ajata Satava Santa Sadava Sadabhushanaha. That a sadhu, he is known by the fact that he is Tatikshava, he is tolerant. Она описывает, что садху известен своей терпимостью. Tatikshava Krunika, he is very merciful. Он очень милостив. Tatikshava Krunika Suridam Sarvadehinam, he is friendly towards every living entity. Он дружелюбно настроен по отношению ко всем живым существам. Ajata Satava Santa, such a devotee, although others may see him as an enemy, he actually sees no living entity as an enemy.
И другие преданные, другие личности могут относиться к такому преданному как к врагу, но он никому не относится как к врагу. Actually, he sees every living entity as a potential candidate for devotional service to the Lord. На самом деле он видит в каждом живом существе потенциальную возможность стать преданным. He even sees his enemy as a potential candidate for pure devotional service to the Lord. Он даже во врагах видит проявление этой потенциальной возможности на преданное служение. This is the compassion of a Vaishnava. Таково сострадание Вайшнава. It's like Jesus Christ was on the cross, and they had crucified him, and the soldier had stabbed him, and he looked to the Lord. He said, "Please forgive them, Father, for they know not what they do." Как, например, Иисус Христос, его даже распяли и ножами протыкали, или там чем-то протыкали, пиками, но он говорил: прости их, Отец, они не ведают, что творят. So such compassion is actually very rare, very advanced. Такое сострадание очень редкое, и оно показатель возвышенного уровня. This mood of compassion was expressed by Srila Bhaktivinoda Thakur in one of his songs. Шрила Бхактивинода Тхакур в одной из своих песен описывал это умонастроение. When will my compassion for all fallen souls manifest, and with a lowly heart, with humility, I will go out to preach the divine command. Он говорит: когда же в моем сердце проснется истинное сострадание к падшим душам, и я смиренный сердцем пойду проповедовать божественное наставление. Achata Satava Santa. Devotee has no enemies. Аджата Шатрава Санта обозначает, что у преданного нет врагов. Sadava Sadubhushanaha. He's actually decorated with all wonderful qualities, saintly qualities. Он украшен всеми замечательными качествами, которые можно представить. Just like after the war, the government may honor their distinguished soldiers by putting a medal on their chest, and the soldier, he's obliged to wear that medal to show his valor in battle. Как, например, после войны награждают каких-нибудь солдат ценной медалью, и они так с гордостью их должны носить. So by nature, devotees are very humble. Trinadapi, sanichana, todapi, sahisnana, amanina, manidina, kirtaniyad sadahari. Their humility is their distinguishing quality. Преданный по своей природе очень смиренен. Смирение — это очень выдающееся качество преданного. But out of appreciation for their service, the Lord bestows upon them sadava sadubhushanaha, so many distinguishing, so many wonderful qualities. Но, ценя служение преданных, Господь награждает их множеством замечательных качеств. So this chapter, very important chapter of the third canto, 25th chapter, helping us understand how to recognize a sadhu, by which particular distinguishing qualities. И вот эта глава Шримад Бхагаватам, 25 глава 3 песни, очень важна, потому что она учит нас определять садху по тем качествам, которые он проявляет. It's so important that even in Bhagavad Gita the same principle is stressed. Она настолько важна, что даже в Бхагавад-гите подчеркиваются те же моменты. Arjuna asked the question Арджуна задал вопрос to Krishna. Кришне. My Lord, a sadhu, a transcendentalist, a holy man, how does he walk? How does he sit? How does he talk? Дорогой Господь, как можно определить садху, как он ходит, как он ест, как он говорит? It's very important to establish the actual qualities of a sadhu. Очень важно понять качество истинного садху для нас. Because sadhus are held in very high esteem, especially in India. Потому что садху очень высоко ценят, особенно в Индии. Prabhupada said, even today, he mentions in first canto, Srimad Bhagavatam, even today, the saffron cloth of a sannyasi, when people see the saffron cloth of a sannyasi, they pay obeisances, even today in modern society. Даже сегодня в современном обществе в Индии, когда обычные люди видят шафран на ком-то, они предлагают почтение и поклоны. The appearance of a sadhu commands respect, even in the general people. Внешний вид садху даже обычных людей вдохновляет на почтение. Unfortunately, as we well know, many so-called sadhus have abused this principle. К сожалению, как мы знаем, многие так называемые садху злоупотребляют этим положением дел. Unscrupulous men, they put on the saffron cloth of a sadhu and they
go out and they try to beg money, they want name, fame, sometimes they even try to attract women. Эти неискренние люди, используя одежду садху, пытаются получить для себя славу, положение, зачастую хотят привлечь женщин. Prabhupada's father was a cloth merchant. Шрила Прабхупада, отец Шрилы Прабхупады был торговцем тканями. And one day he told his little son, Abhay, he told him of one grain merchant who was just down the street. During the day he would sell his grains in his store, but he wouldn't make very much money selling the grains. So in the evening he would put on the saffron cloth of renunciate. He would go out begging, and he would make more money by begging than he would selling his grains in his store. И Гормахан Де, отец Шрилы Прабхупады, говорил Абхаю, что вот у нас есть один торговец зерном неподалеку. Этот торговец зерном, он продавал свое зерно днем, он какой-то доход получал, но его не хватало на проживание, поэтому вечером он одевал одежду садху и выходил собирать пожертвования. Он больше денег зарабатывал вечером, чем днем. And Prabhupada also recounted the story how his father was very liberal. He would, his wife would cook prasad in the evening. He would invite so many sadhus to come to the home to take prasad. И Шрила Прабхупада также вспоминает, что его отец был очень добрым, мать готовила замечательный прасад, и он приглашал разных садху, чтобы они тоже почтили этот He would прасад. just open the door and he would say prasad, and so many sadhus would come and regularly, as it was a regular daily function in the house of Gaur Mohan Dey. So Prabhupada saw so many sadhus. Он не разбирался, кого приглашать, кого нет, он просто двери открывал и кричал на прасад, и садху со всех сторон стекались, самые разные. Noted what type of sadhus they were years later when one of his friends invited him to come to see a real sadhu, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. At first Prabhupada declined the invitation. Oh no, I've seen so many sadhus. I'm tired of these so-called sadhus. My father would invite them into the house. They weren't really sadhus. I'm not interested in these sadhus. И Шрила Прабхупада насмотрелся на этих садху, и даже позже, когда в молодости его друг приглашал его послушать лекцию очередного саду, Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада, он не доверял, он говорил, я на этих садху насмотрелся еще в детстве. So his friend said, no, this is a real sadhu. You have to, no. He practically dragged him to the first meeting he had with Bhaktisiddhanta Saraswati. И он отказывался, он говорил, нет, не пойду, и его другу практически пришлось его силком волочь на эту лекцию. So it appears that real sadhus are something rare, a rare commodity. Поэтому похоже, что истинные садху — это редкое явление. Or maybe it's better to say that there's many charlatans posing as sadhus, because there are many genuine sadhus. There's at least 2,000 sitting here under this pavilion. То есть мы можем сказать, что просто шарлатанов куда больше, потому что настоящих садху тоже, в принципе, достаточно. Вот здесь, по крайней мере, пару тысяч истинных садху сидит под крышей этого павильона. So we have to be able to distinguish the real sadhus from the charlatans, from the cheaters. Поэтому нам надо научиться определять, кто истинный садху, а кто мошенник и шарлатан. Why? Зачем? Because it's very important to get the association of sadhus. Потому что получать общение садху очень важно. Chaitanya Charitamrita. Sadhu sanga, savashastra koi, lavamata, sadhu sanga, savasiddhi hoy. That if we have lavamata, even one moment's association with a genuine sadhu, we can begin our path on the path of perfection. Потому что Чайтанья Чаритамрита говорит, что даже мгновение общения с истинным садху может утвердить нас на пути совершенства. So we have to know who are the real sadhus. Поэтому нам надо определить, кто истинный, а кто не истинный садху. So this verse today, it's very, very important verse. Поэтому сегодняшний стих чрезвычайно важен. Because it refines our conception of sadhu down to perfection. Потому что он может довести наше понимание садху до совершенства. If we carefully study the previous verses of this chapter, we can actually apply those verses to many different types of sadhus. Если мы изучим стихи, которые описывают садху, мы можем применять их к различным видам садху.
Any sadhu, any transcendentalist, and there's different types of transcendentalists, they naturally have good qualities. Потому что любой садху или трансценденталист, естественно, обладает хорошими качествами. In India you see many sadhus, and they refrain from sinful activity. В Индии можно встретить много садху, они воздерживаются от греховной деятельности. They control their senses. Они контролируют свои чувства. They're clean. There's so many things. They fix their mind on some feature of the absolute. Они соблюдают принципы чистоты, и они сосредотачивают ум на определенном аспекте абсолютной So in истины. one sense we should offer our respect to all classes of sadhus. Поэтому в определенном смысле мы должны почитать все виды садху. Lord Rishabdev in Shrimad Bhagavatam, he says to his sons, Господь Ришабхадев в Шримад Бхагаватам говорит своим сыновьям: Mahatsevayam dvaryam ahur vimuktesh tamodvaram yoshitam sangi sangam. He says, one can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to highly elevated personalities. Он говорит, что путь освобождения из материального рабства лежит через служение великим личностям. And then he says, I was quite amazed the first time I read this verse in Shrimad Bhagavatam. He said, these personalities may be impersonalists or devotees. И далее он говорит очень удивительную вещь. Меня это, например, поразило, когда я первый раз прочитал этот стих. Он говорит, что эти личности могут относиться как к имперсоналистам, так и к преданным. He says, whether one wants to merge into the Lord's existence or wants to associate with the Supreme Personality of Godhead, one should render service to Mahatmas. То есть, независимо от того, что мы хотим мы раствориться в существовании Господа или достичь личного общения Господа, мы должны служить Махатмам. So, great credit is given to anyone who wants to detach himself from the materialistic concept of life. Поэтому очень высоко ценится любой человек, который хочет оторваться от материальных представлений о жизни. Someone who sees the illusion of material existence, this person is intelligent. Someone who endeavors to detach himself from the repetition of birth and death, he's a Mahatma, he's a great soul. Manushyanam sahasrisu kaschidyatate siddhaye. Out of millions and millions of men, Krishna says, perhaps one will engage in the process of self-realization. Любой, кто видит иллюзорность материального проявления и пытается утвердиться в истинном понимании, является очень великой личностью. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, что это единицы на многие-многие тысячи и миллионы. This is real buddhi, this is real intelligence, to see the real nature of material existence. В этом заключается истинный разум Будхи, видеть истинную природу материального мира. Dukalayam ashashvatam, a temporary place full of so many miseries. This is buddhi, this is real intelligence. Это временное место, полное страданий, материальный мир. И понимать это истинный разум Будхи. One time Prabhupada, often Prabhupada would describe this type of yoga which we are practicing, Krishna consciousness, buddhi yoga. Шрила Прабхупада часто говорил, что мы практикуем будхи-йогу, это сознание Кришны. The yoga of intelligence. Это йога разума. And in one class Prabhupada defined intelligence. He said intelligence means to see things in their proper perspective. И в одном классе Шрила Прабхупада дал определение разуму. Он сказал, что разум — это когда человек видит вещи в должном свете. It's like you can tell some indication of the intelligence of a child when they're very young. You give them a round peg and you give them two holes to put it in, one square hole and one round hole. This is the test they do with little children. So if the child puts the peg in the round hole, he's a little intelligent. If he tries to force it in the square hole, you've got a dumb son. То есть, You've got a fool for a son. It's not going to fit. То есть, как, например, такой тест определенный есть для того, чтобы проверить наличие разума у ребенка. То есть делают две лунки, одну квадратную, другую круглую, и дают вот такой кругляшок, чтобы он засунул, куда он будет сувать, в квадратную лунку или в круглую. Если он засовывает ее в круглую лунку, тогда у него есть разум. Если в квадратную пытается запихнуть, значит, тупица родился. So intelligence means to see things as they are. То есть разум обозначает видеть вещи, как они есть. And what is this material world? Что представляет из себя материальный мир? Abrama bhuvana loka punar arvitu arjuna mamopetiti kontiya punarjanma navidyate. From the highest planet,
down to the lowest order places of misery, wherein repeated birth and death are taking place. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что на всех планетах материального мира, с самой высшей до самой низшей, повторяются страдания, рождения и смерти. It's quite obvious. Это совершенно очевидно. But although people appear to be very intelligent, they can't perceive this fact. Но хотя люди кажутся очень мудрыми, вот этого они заметить никак не It's like, могут. Prabhupada, this is Buddha yoga. This is a movement. This Krishna conscious movement is for intelligent men and women. Но Прабхупада говорит, что будхи-йога — это движение, которое дает разум людям. So he says, then why are not all the intelligent people of society, like the scientists, the philosophers, the teachers, the politicians, why aren't they just joining this movement, like anything? То есть это движение для самых разумных, поэтому почему бы самым разумным политикам, ученым и другим людям не присоединяться к нему с большим энтузиазмом? Prabhupada answers the question, because actually they're not intelligence. Their intelligence is stolen by illusion. Но Прабхупада говорит, секрет в том, что эти люди на самом деле не имеют разума. У них есть разум, но он украден иллюзией. Что это обозначает? This we understand in the address of the sages of Naimisharanya to Sutta Goswami when he first arrived in their midst. Это объясняется в том, как мудрецы Наймишарани обратились к Сути Госвами, когда они впервые приветствовали его среди. We think we have met your goodness by the will of providence, just to accept you as captain of the ship, for those who desire to cross over the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of men. Они приветствуют его, говоря, мы рады видеть тебя и принять как капитана корабля для того, чтобы переправиться через опасный океан века Кали, который уничтожает в человеке все хорошие качества. What are the good qualities of men? We are all endowed with something very wonderful. The Lord has given us intelligence. Каковы хорошие качества человека? Все мы имеем этот Божий дар, разум. But in the influence of Kali Yuga, when we engage in sense gratification, that intelligence, that subtle intelligence, is destroyed, and we cannot see the most obvious things before us. Dukkhalayam ashashvatam. Но когда мы занимаемся удовлетворением чувств, вот этот разум, дар Господа, он уничтожается, и человек, он не понимает даже очевидных вещей, что это мир страданий, дукхалая шашвата. Sense gratification, sinful activity in particular, it destroys our finer intelligence by which we can perceive the nature of the soul, the nature of God, the nature of our relationship with God. It's a substance. That buddhi is a substance, a very fine substance. When you engage in sin, that substance is destroyed, and you cannot perceive that which is most obvious. И вот этот разум является очень тонкой такой субстанцией, которая является особым даром для человека, и когда человек занимается чувственным наслаждением, эта тонкая субстанция уничтожается, и человек даже совершенно ясных и очевидных вещей не может понять, он теряет эту способность. And what's the nature of Kali Yuga? Practically 100% everyone is engaged in sinful activity. И какова природа Кали-юги? Практически 100% людей заняты чувственными наслаждениями. So if one can refrain from material enjoyment, one can refrain from sinful activity, keep his intelligence, perceive this nature, and desire to become detached from this world of birth and death. Oh, we offer obeisances to such a person. Если кто-то пытается избавиться от этой тенденции к чувственным наслаждениям, развить вот это отречение в этот ужасный век Кали, мы должны со всем почтением относиться к любой личности. He's one amongst many millions of people. Такого рода, потому что это один из миллионов. Lord Rishabdev describes him as Mahatma. Господь Ришабхадева описывает, что это Махатма. One can attain the path of liberation from material bondage only by rendering service to Mahatmas. И можно достичь освобождения из материальной запутанности только служа Махатмам. Damodvaram Yoshitam Sangi Sangam. These personalities may be impersonalists or devotees. И эти личности могут быть преданными или имперсоналистами. So we have some respect even for the impersonalists. Но мы уважительно относимся даже к имперсоналистам. But Lord Rishabdev's definition of a Mahatma or a sadhu is a very broad definition. То есть определение, которое дает Ришабхадев, очень широко. Just like one time Prabhupada said, someone said, what is a Vaishnava? Prabhupada said a Vaishnava is anyone
who believes in the existence of God. Как, например, у Прабхупады один раз спросили, кто такой вайшнав, и он сказал, это любой, кто верит в существование Бога. Very broad definition. You could say even Christians or Vaishnavas because they believe in a personal God. Это широкое определение, в него даже попадают христиане, потому что они верят, что Бог — это личность. But we want to refine our concept of sadhu to perfection or to get the maximum benefit of their association. Но мы хотим довести наше понимание садху до совершенства, чтобы получить максимальное благо. Just like there's different qualities of gold. Как, например, золото есть тоже разного качества. Gold is a very valuable substance. Золото — это очень ценная вещь. It comes in form of 9 carat, it comes in 18 carat, it comes in 22 carat, it comes 24 carat. То есть вот на Западе есть квалификация по каратам 9, 18, 24 каратов. Или как у нас разные пробы золота. Someone gives you 9 carat gold ring. Oh, спасибо большое. Кто-то вам даст золото низкой пробы, например, 9 каратов. Somebody gives you 24 carat gold ring. Oh, спасибо большое. А если кто-то вам даст золотое кольцо 24 карата, это аналог 998. So just as there are different qualities of gold, there are different qualities of sadhus or transcendentalists. Точно так же, как есть разные качества, разные пробы золота, также есть и разные уровни садху или трансценденталистов. Prabhupada has simplified it. He said there's 3 classes of transcendentalists. Прабхупада упростил это, поместив всех этих трансценденталистов в 3 категории. There's yogis, jnanis, and bhaktis. Он говорит, что есть йоги, гьяни и бхакты. 18, 22, and 24 karat sadhus. Это садху 18, 22 и 24 пробы. But being connoisseurs of transcendence, we hanker only for the association of 24 karat sadhus. Но поскольку мы очень сильно стремимся к высшему уровню трансцендентности, мы жаждем общения с садху самой высшей пробы. Yes, we will respect the transcendentalists, but we'll dive for the feet of the real sadhu, the devotee of the Lord. Мы всех трансценденталистов уважаем, но мы припадаем к стопам истинного садху, вайшнава, преданного. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami has enlightened us on this. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами объясняет этот момент. He says, Krishna Bhakta Nishkama Ate Eva Shanta Bhukti Mukti Shrikam Akilaya Shanta. Krishna Bhakta Nishkama. Krishna Bhakta, a devotee of the Lord, Krishna Bhakta Nishkama, because he has no material desires. He's very peaceful. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что Кришна Бхакта Нишкама, у преданного Господа нет материальных желаний, он очень спокоен. But Bhukti, Mukti, Siddhikam, Akalaya Shanta, the Bhukti, the material enjoyer, the Siddhi, the Yogi, Bhuktis, Siddhikam, the Bhukti, Mukti, Siddhikam, the sense enjoyer, the Jnani, the Yogi, they all have some personal desires, some independent desires from the Lord, so they're akama, they're not peaceful, they're unhappy. Но все, кто стремятся к чувственным наслаждениям, освобождению или же ситхам, каким-то мистическим совершенствам, все они имеют материальные желания, и потому они неспокойны. Actually, Kaviraj Goswami, he puts them all in the same line. Bhukti, Mukti, Siddhikam, Akalaya Shanta. The sense enjoyer, the person desiring mystic powers, the Jnani who wants to merge in the existence of the Lord. He puts them all in the same line. Akama. Кришнадас Кавирадж Госвами помещает всех этих личностей в одну категорию. Бхукти, Мукти и Ситхи, те, кто стремится к чувственным наслаждениям, к освобождению и к мистическим совершенством. It's easy to understand how the desires of the materialists are impure. Можно очень легко понять, что желания материалиста нечисты. But how does a devotee perceive the desires of a yogi or a jnani as impure? Но как может преданный понять, что желания йога или гьяни нечисты? Because he's a connoisseur, he knows the gold. He can see the difference between 18, 22, and 24. It doesn't look like there's much difference between 22 karat and 24 karat gold. But if you have the eye, you can see and you'll choose the right one. Потому что преданный понимает самый высший уровень, и он может определить даже между
различными высокими пробами золота, какая проба выше, как, например, 22 и 24 карата. Если вы специалист, вы сможете определить. So the yogis are detached from sense gratification, have control over their senses. Например, йоги, они также отречены от чувственных наслаждений, контролируют свои чувства. Where's the impurity? В чем же их нечистота? They're not interested in pure devotional service to the Lord. Но они не заинтересованы в чистом преданном служении Господу. They're like little kids. They want to play with the material energy. Они, подобно маленьким детям, хотят развлекаться, наслаждаться материальной энергией. Mystic powers is basically just playing with the material energy. Мистические силы — это просто такое наслаждение материальной энергией. Right? They become smaller than the smallest, heavier than the heaviest. They can take something from a distant place. They can create a planet. They can destroy a planet. This is all within the realm of the material world, playing with the subtle energies of this world. Стать меньше меньшего или самым большим, или что-то достать с большого расстояния. То есть все это такие развлечения в рамках материальной энергии. This is a little impurity. This is that they desire to enjoy separately from the Lord. То есть это небольшая нечистота, которая происходит из желания наслаждаться независимо от Господа. And the jnanis, they want to become the Lord. А гьяни, они сами Богом This is хотят. actually a big impurity. Это большой недостаток. Prabhupada said there's two illusions in this world. Прабхупада говорит, что есть две иллюзии в этом мире. One is that I am the body, Одна — это я тело, and the second is that I am God. а вторая — я Бог. These are the two great illusions in this world. Это две великие иллюзии этого мира. Both of these mentalities are offensive to the Lord. Но оба эти настроения оскорбительны. So only the bhakti, the bhakti yogi, the devotee, his heart is completely pure because he wants to serve the Lord in devotion. И только бхакти-йог совершенно чист, потому что он хочет с преданностью служить Господу. Savai pumsham padadharmo yato bhaktir dhoksaje haituki apatiyata yayatma shupasiditi. Bhagavatam says the supreme occupation for all mankind is that by which they can attain to the unalloyed pure devotion to the Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted. Yayatma shupasiditi, to completely satisfy the self. В начале Бхагаватам объясняется, что единственный вид деятельности, который может принести полное удовлетворение душе, это та деятельность, которая развивает чистую любовь к Богу, и такая деятельность должна обязательно быть беспрерывной и бескорыстной. So, that's the type of sadhu we want to associate with. С такими садху мы хотим общаться. So he'll also be renounced. He'll also have control over his senses, clean, truthful. But what is his distinguishing quality from all the other sadhus? That's mentioned here. Marashraya kata mrishta shrinvanti katayanti cha. You can recognize that type of sadhu because he's always hearing and chanting about me. И этот садху, он, как и все остальные, тоже будет контролировать чувства, воздерживаться от наслаждений. Но что будет отличать его от всех остальных садху? Это те качества, которые упоминаются в этом стихе. Он будет стремиться к слушанию и воспеванию о Господе. You can't hear and sing about somebody that you don't love. Потому что невозможно слушать и воспевать о том, кого вы не любите. You'll never see the yogis or the jnanis singing the glories of Krishna. Only devotees, because their hearts are full of love, they sing with such devotion. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ни йог, ни гьяни петь про Кришну не будет, только преданный будет петь про Кришну с великой любовью. They're not envious of Krishna like the yogis and the jnanis. Почему? Потому что преданный не завидует Кришне, как йог или гьяни. They sing Krishna's name with feeling, with love. И они, такой преданный поет имена Кришны с великим чувством, с любовью. Just like one time in Boston, Prabhupada was talking about the Mahamantra. One guest, he raised his hand after he said, Swamiji, what does it really mean? Hare Krishna, Krishna, repeating the same words over and over. What does it mean? Как, например, на одной лекции Шрила Прабхупада объяснял, что необходимо воспевать Харе Кришна Махамантру, и один гость поднял руку, он сказал, что вообще это обозначает Харе Кришна, да Харе So Кришна. Prabhupada could have said so many, there's a general definition of the chanting of Mahamantra. И Шрила Прабхупада мог дать какое-нибудь общее определение того, что из себя представляет воспевание Махамантры. But he closed his eyes, he said, what does it mean? Hare Krishna, Hare Krishna. Но он закрыл глаза и сказал, что это значит Харе Кришна, Харе It means, Кришна. my friend,
my friend, my friend. Он сказал, это обозначает «О мой друг, о мой друг, о мой друг». Because you're not envious of me, Arjuna, because you are my friend as well as my devotee, you can understand the transcendental mystery of the science. И в Бхагавад-гите говорится, Кришна говорит: «О, Арджуна, поскольку ты дружественно относишься ко мне и не завидуешь мне, ты можешь понять тайну этой науки». That is a 24-karat sadhu. Вот это садху высшей пробы, 24 карат. Free of any personal motivation. He just wants to glorify, just wants to love the Lord. Он свободен от всех материальных мотивов, он хочет прославлять Господа и служить Ему. But if we wanted, we could even refine the gold further. Но если мы хотим, мы даже золото можем еще больше очистить. For there's different gradations of devotees of the Lord as well. Потому что даже среди преданных есть разные уровни. Different gradations of Vaishnavas, as we read in Brihad Bhagavatamrita. В Брихад Бхагаватамрите описывается, что даже вайшнавы находятся на разных уровнях. Quite simply, there's Madhvas, there's Ramanujas. Есть преданные Мадвачарьи, Рамануджачарьи, последователи. They're also 24-karat gold. They don't have any personal ambition in their worship of the Lord. Они также преданные высшей пробы, у них нет никаких личных мотивов в служении. They worship the Lord of Vaikuntha. Они поклоняются Господу Вайкунтхе. And as Gaudiyas, we also offer our respects to the Madhvas and the Ramanujas. И как Гаудия Вайшнава мы предлагаем все почтение последователям Мадвы и Рамануджачарьи. But we want to refine the gold. Но мы хотим очищать вот это золото до максимума. So, Srila Raghunath Das Goswami in his Manashiksha, he advises us that we should not even become attracted to the Lord of Vaikuntha along with Mother Lakshmi, because that devotion will take us to the realm of Vaikuntha. Но Рагунат Дас Госвами предупреждает нас в Манашикше, что мы не должны поклоняться даже Господу Нараяне с матерью Лакшми, потому что можно попасть на Вайкунтху. It's very nice. There the Lord is worshipped in pure devotion, in the mood of Aishvarya, or majesty, opulence, grandeur. Но ведь это неплохо на самом деле. Там Господу с любовью и преданностью поклоняются в духе Айшварьи, богатства и почтения. Raghunath Das Goswami encourages us to worship the Lord of Braj, the Lord of Vrindavan. Но Рагунат Дас Госвами вдохновляет нас поклоняться Господу Враджа, Вриндавану. Where the Lord is worshipped in the intimacy of pure love, Krishna Prema. Там Господу поклоняются в умонастроении чистой любви Кришна Премы. There's no Aishvarya, there's no concept of opulence there in Vrindavan. Во Вриндаване нет этого понимания, представления Айшварьи. The Lord's energy, Yogamaya, she causes the devotees to forget that Krishna is God, and even Krishna forgets that he's God, so that he can enjoy the intimacy of pure love with his devotees. Там преданные настолько забывают, что Кришна Бог, что даже сам Кришна об этом забывает, и в их отношениях у них нет никаких официальных моментов. So that is the perfection. That can be achieved by associating with a Vaishnav sadhu. Только чистая преданность. Это совершенство можно достичь благодаря общению с садху Вайшнавом. You can't give something you don't have. Потому что дать того, чего нет, невозможно. So other sadhus can give us something, some impression of what this world is like, some idea of the greatness of God, but only a Vaishnav sadhu, he can give that Krishna prem. Другие садху могут, конечно, вдохновить нас на отречение, объяснить нам величие Бога, но только садху Вайшнав может дать нам Кришна прему. So that is the type of sadhu that Chaitanya Mahaprabhu was encouraging us in his verse, Sadhu Sangha Sarvashastakoi Lavamatra Sadhu Sangha Sarvasati. That type of sadhu, that's the type of sadhu we should associate with. И в Чайтанья Чаритамрите говорится именно об этом виде садху, с которым необходимо общаться даже хотя бы одну секунду. And how to associate with such sadhus? Как общаться с такими садху? There's many ways you can associate, but the best way is Shravanam Kirtanam Vishnushman, hearing from such devotees of the Lord. Есть разные способы, но лучший способ — это слушание от таких преданных. And serving such devotees. И служение таким преданным. Sarvabhauma Bhattacharya, in his 100 prayers, glorifying the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Сарвабхаума Бхаттачарья в своих 100 молитвах прославляет Шри Чайтанью Махапрабху. He gives us the key, how we can become liberated, how we can develop pure love for God, even in this horrible age of Kali. И он объясняет, как мы можем получить освобождение и развить любовь к Богу даже в этот ужасный век Кали. Shamshara sharpa dushtanam murchitanam kolo yuge asadham bhagavanama Shrimad Vaishnava Sevanam. He says those who have been bitten by the serpent of samsara in the age of Kali. Он говорит, тех, кого укусила змея самсары в век Кали. Those who have been bitten by the serpent of samsara, the repetition of birth and death. Укусила змея самсары, повторяющихся рождений и They should смертей. get relief from the painful condition of Kali Yuga Им надо избавиться от этих страданий, приносимых by Кали-югой, two things. благодаря двум методам. Два метода, как это сделать. Asadham Bhagavan Nama, chanting the names of Bhagavan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Первый — это воспевание Бхагаван-намы, или имени Господа. And Shrimad Vaishnava Sevanam, И второе — rendering menial service to the lotus feet of Vaishnavas, sadhus, devotees of the Lord. Шримад Вайшнава Севанам, предложение смиренного служения вайшнавам, садху, преданным Господа. Samsara Sharpadushtanam, Murchitanam Kaloya, Asadham Bhagavan Nama, Shrimad Vaishnava Sevanam. These two things. Chanting Hare Krishna in the association of devotees. Поэтому мы можем понять, что вот эти два момента объединяются, когда мы воспеваем Харе Кришна в обществе, в общении преданных. в So общении we're с very преданными. fortunate at this festival. Поэтому нам очень повезло на этом This festival фестивале. is full of sadhus. Потому что здесь столько садху, все забито садху. All the devotees here are the sadhus. And what are we doing in each other's association? Все преданные — это садху. И что мы делаем, общаясь друг с другом? Как мы Sadham общаемся? Bhagavan Nama. We're simply interested in hearing and chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So for those who are interested in conquering over the vicious age of Kali Yuga, this is the best place to be in Ukraine at this particular moment. Это единственное, что нас интересует, воспевание Харе Кришна в обществе преданных. И если кто-то хочет преодолеть влияние зловредного века Кали, то вот это место на Украине в данный момент самое подходящее. We are at the right place, at the right time, doing the right thing. Мы попали в самое лучшее место как раз вовремя и занимаемся тем, чем надо. Asadham Bhagavanama, Shrimad Vaishnava Seva. Living in the close association of the devotees, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Мы воспеваем Харе Кришна в тесном обществе преданных. Grantara Shrimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Golok Premdan Harinam Sankirtan Yagya ki, Vaishnav Sangha ki, Vaishnav Seva ki, Gaur Premanande, Shri Bhagavat Prasadam ki jai. Индрадьюмна Свами, Шила Гурудев ки джай.